This is lecture on Civil Procedure Code. Before that, I am having a channel in YouTube. My channel name is Ilango Ramasamy Advocate. If you want to see my all lectures, I have posted more than 40 lectures. If you want to see, you can select in the search Ilango Ramasamy Advocate, and you can see all my posts and get benefited. And you can subscribe my channel by pressing the button, subscribing button. You need not pay anything for watching my lecture. இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்ற பெயரில் யூடியூபில் ஒரு சேனல் உள்ளது. அதை தேடுதலில் சென்று எனது பெயரை நீங்கள் பதிவிட்டால், பெயருடன் அட்வொகேட் என்று பதிவிட்டால் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட், என்னுடைய அனைத்து விதமான வகுப்புகளும் அந்த சேனலில் பதிவு ஆனதை நீங்கள் பார்த்து பலனடையலாம். அதில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் என்று இருக்கும். அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்தீர்களானால் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய முடிந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அதற்காக நீங்கள் எந்த விதமான பணமும் செலுத்த வேண்டியிருக்காது. எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர் உருவாக்குகிறேன் என்பதுதான் இந்த சேனலின் இந்த யூடியூப் broadcasting they are expecting. So you need not pay anything. So now I am going to class. Already we have seen the first schedule for up to four orders. This is the fifth order of the CPC. நாம் ஏற்கனவே முதல் அட்டவணையில் முதல் 4 கட்டளையை பார்த்துவிட்டோம். இது 5வது கட்டளையாகும். இஷ்யூ அண்ட் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ். இதில் அழைப்பாணை அனுப்புதல், அதை சார்பு செய்தல் என்பதை பற்றி இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. சிபிசி ஆக்டின் செக்ஷன் 27 தெளிவாக சம்மன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவரி. ஸோ ஹவு தி சம்மன்ஸ் டு பி சர்வ்டு, செக்ஷன் 27, 28, 29. So these are the sections with regard to service of summons, which is correlated to this order. So கட்டளை 5 அழைப்பானை அனுப்பி அதை சார்பு செய்தல் முறையை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. இது உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் 27, 28, 29 ஒரு பகுதியாகும். இரண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த issues of service of summons. So issue of summons. So first you have to produce the data for issue. To get a summon to the defendant, you have to file your own data first. When order 5 rule 1 summons, when a suit has been duly instituted, so it should be instituted and should be numbered. A summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim. So you are sending a notice to the defendant to appear and answer for your case filed by you, and file written statement of his defense. So these are the contents of a summons. If within 30 days from the date of service on the defendant.
So he should file his written statement within 30 days from the date of service of notice. Not he should receive notice after receipt of the notice 30 days. Within 30 days he has to file his written statement, whatever the objections. So in the provided no such summons shall be issued when the defendant has appeared at the and admitted the plaintiff's claim. ஸோ இந்த விதி ஒன்றில் அழைப்பானை ஒரு வழக்கு கோப்பிற்கு எடுக்க பின்னிட்டு அந்த பிரதிவாதி அல்லது வாதிகளை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவும் அந்த வழக்கில் கேட்டுள்ள பரிகாரங்களை பொறுத்து பதிலளிக்கவும் எதிர்வுரை தாக்கல் செய்யவும் கோரி நீங்கள் அழைப்பாணை அனுப்ப வேண்டும். அவ்வாறு அழைப்பாணை அவர் பெற்றதிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் அவருடைய பதில் மற்றும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவர் வழக்கை தாக்கல் செய்யும் பொழுதே நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டால் அவருக்கு அழைப்பாணை அழைப்ப தேவையில்லை. There is no need to send summon. That is the proviso. When he appeared in person at the time of filing the suit. So, presentation and so further, whereas defendant fails to file a written statement within the set period of 30 days, there is a proviso. If you are not filing your written statement within 30 days, that is after receipt of summon, you have received summon and appeared before the court. So from the date of receipt of summon, you have to file your written statement. If you fail to file the statement within 30 days, what is the? He shall be allowed to file same on such days as may be prescribed by court. So the court may grant more time on the day of fixed date. You have to file as the court thinks fit. So you have to file. So after 30 days, it is a discretion of the court. It can fix the date and you can file as per the direction of the court. On the day fixed by the court, you are entitled to file your written statement. And file on the same day specified for the reasons to be recorded in writing. So for granting time, adjournment for more than 30 days, the court has give reason to grant time. The reason for granting time should be recorded by the court, but shall not be later than 90 days of service. So the maximum time can be allowed is 90 days from the date of service of notice. You have to file your written statement. That is the first rule of Order 5. ஸோ இந்த ஆர்டர் 5 என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், உங்களுக்கு அழைப்பாணை அனுப்ப வேண்டும். அழைப்பாணையில் நீங்கள் ஆஜராகி உங்களுடைய பதில் மற்றும் எதிர்வுரையை எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த அழைப்பாணை அனுப்பி அவர் அதை பெற்ற பின்னிட்டு அதிலிருந்து என்று அழைப்பாணை அந்த தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் தனது எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அவர் அவ்வாறு வழக்கு தாக்கல் செய்யும் பொழுதே நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருப்பார். அவருக்கு எந்த விதமான அழைப்பாணையும் அனுப்ப தேவையில்லை. தென் அந்த 30 நாட்களுக்குள் அவர் தன்னுடைய எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் மேலும் அவருக்கு அவகாசம் அளிக்கலாம். அந்த எழுத்து மூலமான எதிர்வுரை தாக்கல் செய்வதற்கு மீண்டும் 30 நாட்களுக்கு மேல் உண்டான காலத்திற்கு இந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் நீங்கள் உங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்வுரையை தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று
நீதிமன்றம் அதற்கு தக்க காரணத்தை குறிப்பிட்டு அந்த கால அவகாசத்தை அளிக்கலாம். அந்த கால அவகாசம் எவ்வளவு நாள் அதிகபட்சம் இருக்கலாம் என்றால் 90 நாட்கள். தட் இஸ் பிறந்தது அந்த அறிவிப்பு பெற்றதிலிருந்து 90 நாட்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ shall not be later than. So it is a mandate, it is a must. So 90 days is a mandatory. You are not allowed to file your return statement after 90 days. That is the object. 90 நாளைக்கு பின்னிட்டு நீங்கள் அந்த மூலமான எதிர்வரை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கக்கூடாது. தட் இஸ் தி இந்த அழைப்பாணை உங்களுக்கு சார்பு செய்யப்பட்ட நாட்களிலிருந்து. Special provision provided that where the defendant fails to return statements, he shall be allowed to file on such other ways by the court reason to be recorded on payment of cost. Even after that 90 days, you are not filing your return statement, then what is the course of action by the court? So court can grant adjournments, but it can order for cost. So it can on payment of cost fit and not later than 180 days. That is the 180 days, not more than that. On expiry 180 days from the date of the defendant shall forfeit right to file and the court shall not allow. So the maximum period for filing is 118 days from the date of service. So அதிகபட்சம் வழங்கப்படலாம் எவ்வளவு நாட்கள் என்றால் 180 நாட்களுக்கு மேல் வழங்கப்பட முடியாது. அதற்கு பின்னிட்டு நீங்கள் எழுத்து மூலமான எதிர்முறை தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஸோ தட் இஸ் தி ஆர்டர் 5 ரூல் 1. Then sub-rule 2, defendant to whom summons may be issued under subsection may apply. So may appear when the after receipt of summons. What is the mode of appearing before the court? That is the sub-rule 2. In person, அவர் நேரடியாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகலாம். Or by pleader duly instructed, able to answer all material questions. So he can appear by appointing a pleader. ஒரு வழக்கறிஞரை வைத்து ஆஜராகலாம். முதலில் நேரில் ஆஜராகலாம், அடுத்து வழக்கறிஞர் மூலம் ஆஜராகலாம். வழக்கறிஞருடன் வேறு நபர்களை நியமித்து அவருடனும் சேர்ந்து ஆஜராகலாம். This is the 3 modes of appearing. ஒரு நபர் சம்மனை வாங்கி கொண்டு நேரடியாக அவரே ஆஜராகலாம், அல்லது வழக்கறிஞர் மூலம் ஆஜராகலாம். வழக்கறிஞரும் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரும் 2 பேரும் சேர்ந்து ஆஜராகலாம். தட் இஸ் தி சப்-ரூல். துணை விதி 2 கூறப்பட்டிருக்கிறது. கட்டளை 5, துணை விதி 2 கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ எவரி சம்மன் shall be signed by judge. So a summons party to the summon shall be signed by judge. So or such officer as he appoints. So either the judge himself or an officer, Nazar or Hitler, whatever it is, as per rules, High Court rules, the summon may be signed by that person. So and also seal of court should be affixed. So whenever you are getting a summon, these 2 things must be there. One is it should be either signed by judge or an authorized officer, and court seal should be affixed in the summon. So where the court sees
reason to require personal appearance on the same day itself make an order such an appearance. In the summon itself, the court can direct to appear the defendant in person. Court can order to appear in person. That is the Order 5, Rule 3, Sub Rule 2. துணை விதி 2. ஸோ துணை விதி கட்டளை 5, விதி 3 மற்றும் துணை விதி 1 அந்த தரப்பினரை நேரடியாக ஆஜராக சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். அவர் மேற்படி விதி 1 வழக்கறிஞரோ அல்லது வழக்கறிஞர் மூலம் ஆஜராகலாம் என்றுள்ளது. ஆனால் நீதிமன்றம் அவரே நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிடலாம். அதே போன்று in person on the day where the court sees a personal appearance on the same day it will make an order. So even the court may order, it is a discretion of the court to appear in person, so on the day of appearance. Then the Order 5 and Rule 4, no party to be ordered appear unless the residence within certain limits. So within certain limits of the court can order to appear in person. ஸோ ஒரு நபரை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை இருக்கிற நபரை மட்டுமே நேரில் ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிட முடியும். அவ்வாறு அவர் எந்தெந்த நபர் என்றால், unless he resides, the party to whom it is summoned is served, he resides, அவருடைய குடியிருப்பு வித்தின் த லோக்கல் ஆர்டினரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன், அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்குள் இருந்தால், ஸோ ஹி இஸ் ரெசைடிங் வித்தின் தி ஆர்டினரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தட் கோர்ட். ஸோ அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்குள் அந்த பிரதிவாதி குடியிருந்தால் அவரை நேரில் ஆஜராக உத்தரவிடலாம். தென் வித்தவுட் சச் லிமிட்ஸ் பிளேஸ் வித்தின் 50 or less than 200 mile distance from the courthouse. So the distance is fixed. So without any limit is not fixed, then 50, not less than 200 kilometers. So in between, more than 50 to 200 கிலோமீட்டர். அவர் அந்த நீதிமன்றம் அமைவிடத்திலிருந்து 200 கிலோமீட்டர் அதிகபட்சம் அதற்குள் இருந்தாரானால் அவரை நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிடலாம். ஆகவே ஒரு மனிதரை, ஒரு பிரதிவாதியை நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட வேண்டுமென்றால் அவர் 200 மைல் சுற்றளவுக்குள் அந்த நீதிமன்றம் அமைவிடத்திலிருந்து இருந்தால் மட்டுமே நேரில் ஆஜராக உத்தரவிடலாம். So a summon to appear in person can be ordered to 2 persons. One is who is residing within the original jurisdiction of that court, or otherwise up to maximum 200 kilometers from the place where it is situated. So the summons to be either settled issue or final disposal. So what should come, the court shall determine at the time of issuing summon. So at the time of issuing summon, whether it shall be settlement of issues only or final disposal of the suit, summons containing a direction accordingly. So what is the contention of the summon? That is the contention of summon should be either to settle the issues, அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கோ
அல்லது அந்த இறுதி முடிவாக அந்த வழக்கை முடிவு செய்வதற்கோ ஆஜராக வேண்டும் என்று அந்த சம்மனில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ த டைரக்ஷன் டு எய்தர் settle the issues or settle the dispute or final disposal. So these things should be present in the summon itself. So provided that every suit heard by that is small class court, so that is the order 5, rule 5. So what is the contention of the, it may be like that either for settlement of issues to settle the dispute or final disposal of the case. The contention of the summon should be there. ஸோ இந்த சம்மனில் இந்த மாதிரியான சங்கதி இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் உள்ள பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கோ அல்லது இந்த வழக்கில் இறுதி முடிவு எடுக்க நீங்கள் ஆஜராக வேண்டும் என்று வார்த்தை அந்த சம்மனில் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். So the Madras High Court has substituted the following. The court shall determine the limit of issuing where it shall be settlement of issue only. So the summon finally need not contain, that is our High Court, settlement of issues only. For defendant to appear and state contention does not contest the claim or direct him contest to receive the direction that he is filed written statement, the date of trial and other matters, and does not contest the final disposal at once. So the three contentions are there. So settle the issues, that is the one of the contention of the our High Court. For defendant to appear and state whether he contests or admits claim. நீங்கள் இந்த வழக்கில் உள்ள பரிகாரங்களை அல்லது அவர் கோருக்கும் உரிமைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அல்லது மறுக்கிறீர்களா, அந்த தேதியில் நீங்கள் ஆஜராகி உங்களுடைய அது சம்பந்தமாக எடுத்த மூலமான எதிர்வுரையை நீங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதில் அந்த வழக்கு விசாரணை பற்றி எப்பொழுது முடிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ on the day of appearance you should file his objections through by way of filing a written statement. For final disposal of the summons shall contain a direction accordingly. So the final disposal accordingly. Then 6, fixing day for appearance on the defendant. இன்றைய தேதியில் அவர் ஆஜராக சொல்லி உத்தரவிடலாம். The day shall be fixed with reference to current business court. So it is only on the working days. Place of residence of the defendants, time necessary for service of summon. So the place of residence of the summon, it should contain to be current business court. So it shall be fixed, he should appear before the concerned court, and the place of residence, the defendant's residence address should be there, time for service of summon, necessary for time, and the day shall be fixed to allow the defendant to sufficient time to enable him to appear and answer on such a day. So when he can appear, by what time he can appear shall be fixed in the summon itself. ஸோ அந்த சம்மனில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட தேதியில் இந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்றும் அந்த அழைப்பாணையில் அந்த பிரதிவாதியின் விலாசம் முழுவதும் எழுதப்பட்டு என்ன தேதியில் எந்த இடத்தில் அந்த நீதிமன்றத்தில் எத்தனை மணிக்கு ஆஜராக வேண்டும் என்று குறிப்புகள் இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ரூல் 5, ரூல் 6 விதி 6 கூறப்பட்டுள்ளது. Summons to order the defendant to produce document relied upon. So summons may to appear and answer the order to produce all the documents in possession and power intended to rely upon his support. So further, what is the contention of the summons?
The summons should contain whatever you are going to give your statement by way of a statement and reply for the case. You should produce your all documents supporting your pleadings. ஸோ நீங்கள் ஆஜராகும் பொழுது நீங்கள் என்ன எதிர்வாதம் வைக்கிறீர்களோ அந்த எதிர்வாதத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற அனைத்து ஆவணங்களையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும். ஸோ அவருடைய எதிர்வுரைக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து ஆவணங்களையும் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த அழைப்பாணையில் ஒரு ஷரத்து இருக்க வேண்டும். On issue of summon for final disposal, defendant to direct to produce his witness. If at all there is a direction is made to appear in person and final disposal, he may be ordered to produce a statement, documents along with the witness to produce on the day fixed. All witness which are intended to reply. He wants to what are the evidence, what are the witnesses are to be examined on his side. All things should be produced at the time of first appearance. ஸோ ஒருவர் முதல் வாய்தாவில் ஆஜராகும் பொழுதோ எதிர்வுரை ஆவணங்கள் உங்கள் தரப்பு சாட்சியங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடலாம் என்பதுதான் விதி 9 ஆகும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஹவு தி சம்மன். இந்த விதி 8 வரை சம்மனில் என்னென்ன குறிப்புகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இதுவரை பார்த்தோம். அடுத்தது சம்மனை எவ்வாறு சார்பு செய்வது, சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன். டெலிவரி சம்மன்ஸ் பை கோர்ட், நீதிமன்றம் மூலம் அழைப்பாணையை சார்பு செய்தல். The defendant resides within the jurisdiction in which the suit is instituted. So, if the defendants are residing within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted, இந்த நீதிமன்றத்தில் தாவா தாக்கல் செய்யப்படுகிறதோ அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்குள் பிரதிவாதிகள் வாதி இருந்தால் அவருடைய முகவர் எதிர்ந்தால் கோர்ட் இஸ் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன், கோர்ட் கேன் அக்செப்ட், அது நீதிமன்றமே அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். சம்மன்ஸ் அன்லெஸ் கோர்ட் அதை டைரக்ட் டு பி டெலிவர்டு ஆர் சென்ட் எய்தர் டு த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் டு பி சர்வ்டு பை ஹிம் ஆர் ஒன் இஸ் சபார்டினேட் ஆர் courier service as approved. So the court can order to Nasser to serve the summon or send it by courier. So court and post petition, then the court can order to serve the summons to the Nasser and also a postal service like Tawal, courier can order. The proper officer, that is the Nasser, may be an officer of the court other than which suit is instituted. So they suppose there is no Nasser in that court, the proper officer may be an officer of a court other than the in which suit is instituted. For Nasser section வேறு ஏரியா இருக்கிறார், where such is officer or summons may be sent to such a manner a court directs. So if Nasser section is in some other area or some other court, then court can order to send the summon to concerned Nasser section. So that is the அந்த நீதிமன்றத்தில் இல்லாமல் அந்த கட்டளை பிரிவு என்பது அதிகாரி நாசர் என்பவர் வேறு இடத்தில் இருப்பாரானால் அந்த இடத்திற்கு அந்த கட்டளை அந்த அழைப்பாணையை அனுப்ப உத்தரவிடலாம். The service may be by delivering or transmitting copy by registered port acknowledgement when. So and it can be delivered or it may be sent to
postal acknowledgement, registered post with acknowledgement. ஸோ நேரடியாக அமீனா மூலம் அதை அவருக்கு சார்பு செய்யலாம், அல்லது பதிவஞ்சல் ஒப்புகையத்துடன் சேர்த்து அந்த சம்மன் அந்த காப்பியை அனுப்பலாம். அட்ரஸ் டு தி டிஃபெண்டன்ட் ஆர் இஸ் ஏஜென்ட் டு அக்செப்ட் தி சர்வீஸ் ஆர் பை ஸ்பீட் போஸ்ட் ஆர் courier. Any mode, either registered post or speed post or courier, approved by High Court. The mode of service, certain High Court nowadays, now they are going to online to service of summon. So these are the பார்த்தீங்கன்னா சூட் ஃபைல் பண்ணி ஒரு 1 day 2 days மெட்ராஸில் ஃபைல் பண்ணி ஈரோட்டில் 3ஆம் நாள் சம்மன் சர்வ் பண்ணி அங்கே அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அந்த அவ்வாறு அனுப்புறதுக்கு எப்படின்னா, இப்போ ஆன்லைனில் உடனே அந்த சம்மனை வந்து ஈரோடு மெட்ராஸுன்னா ஈரோடு நாசருக்கு அனுப்பிச்சிட்றாங்க ஆன்லைனில் பை மெயிலாக இது. அதை வாங்கி இங்கே உடனே பிரிண்ட் இது பண்ணி அதை அப்போவே அமீனாவுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுக்குறாங்க, செல்ஃபோன். உடனே செல்ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போய் அவர் அங்கே நின்று கையெழுத்து வாங்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஈரோடு சார்பு நீதிமன்றத்தில் ஈரோடு நாசரேட்டில் கொடுத்தா உடனே அதை வாங்கி பண்ணி உடனே அப்போவே உடனே அந்த சென்னை நீதிமன்றத்துக்கு உடனே அன்றைக்கே சர்வ் செஞ்சுட்டு வந்துட்டால் உடனே அப்போவே உடனே டெலிவரி அனுப்பிச்சிட்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மோட் ஆஃப் சர்வீஸ். இன்னும் நம்ம இதில் இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல, ராஜஸ்தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க பேசும். ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ த ஹைகோர்ட் எந்த வகையில் அந்த பதிவஞ்சலிலோ அல்லது எந்த முறையில் அனுப்பலாம் என்று கூறியுள்ளதோ அந்த முறையில் அனுப்ப வேண்டும். எலக்ட்ரானிக் மெயில் சர்வீஸ், இமெயில் we can send WhatsApp. Nowadays WhatsApp and emails are used to serve the summons. Service of summons shall be made and the expenses. So the expenditure should be paid by the plaintiff. though அந்த செலவு தொகையை வாதியே இருக்க வேண்டும். அந்த சம்மன் சார்பு செய்வதற்குண்டான அனைத்து செலவுகளையும் வாதியே ஏற்க வேண்டும். தட் இஸ் தி விதி 9. அதில் துணை விதி 3 கூறப்பட்டுள்ளது. துணை விதி 4, notwithstanding any one where the defendant reside outside the jurisdiction. First we have seen up to sub rule. துணை விதிகள் 1 முதல் 4 வரை அவர் நீதிமன்ற அதிகாரத்திற்குள் குடியிருப்பார். ஆனால் அதை பொறுத்து இப்பொழுது நீதிமன்ற அதிகார வரம்பிற்குள் இல்லாமல் வேறு இடத்தில் அவர் குடியிருக்கிறார் என்றால் அதை எவ்வாறு சார்பு செய்வது? ஸோ where the defendant resides outside the jurisdiction in which the suit is instituted, the court directs the service of summons on the defendant may be mode of service as referred in sub rule 3 except by restriction and provision. Rule 21 shall not apply. The court can order to send the summons to sub rule and by registered post. So that is the mode of service. So when the acknowledgement other receipt purporting to be signed by the defendant or is received by the court, postal article contains summons received back. Suppose acknowledgement is received by the court or the cover is returned, then summons received back by the court with the endorsement he made postal employees. Whatever the endorsement the return cover contains in the after either for want of service acknowledgement is sent by the postal authority or the cover is not received, the postal cover returned with the endorsement of the postman. ஸோ ஒரு அடைப்பானையை பதிவு தபால் அஞ்சல் ஒப்புகையுடன் அனுப்பினால் அதை சார்பு செய்யப்பட்டால் அந்த ஒப்புகை அட்டை வந்து சேரும். அவ்வாறு சார்பு செய்யப்படவில்லை என்றால் அந்த பதிவு தபாலினுடைய உரை அவ்வாறே திருப்பி அந்த அஞ்சலக போஸ்ட்மேனுடைய
என்ன குறிப்பு மேற்குறிப்பு எழுதி திருப்பி அனுப்பப்படும். அந்த கவரை அந்த நீதிமன்றம் பெற்றுக்கொண்ட பின்பு சிக்னேச்சர் அக்செப்ட் அதில் என்ன அவருடைய மேற்குறிப்பு செய்துள்ளார் என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். When tendered and transmitted, the court receives and declares the summons has been duly served. If you refuse to accept the summons, அவர் அதை வாங்க மறுக்கிறார் என்று சொன்னால், refuse to accept, நீதிமன்றம் அது அழைப்பானை சார்பு செய்யப்பட்டது என்று முடிவு செய்து கொள்ளலாம். அவ்வாறு ஒரு பதிவஞ்சல் மூலம் ஒப்புகையுடன் அனுப்பி அதை அந்த தரப்பினர் வாங்க மறுத்துவிட்டார் என்று தபால் ஊழியர்கள் மேற்குறிப்பு செய்து அந்த தபால் உரை, அதாவது பதிவஞ்சல் தபால் உரையுடன் அனுப்புவாரானால் மேல் வரைவு செய்து அதை பார்த்து அதில் அவர் என்ன மேற்குறிப்பு செய்தார் என்று வாங்க மறுக்கிறார் என்று கூறியிருந்தால் அதே போதுமான அவருக்கு சார்பு செய்யப்பட்டதாக நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Provided that where summons properly addressed and prepaid and duly sent by registered post, the declaration to the substitute shall be notwithstanding acknowledgement have been lost or mislaid or for other reason has not been within 30 days from the date of service of summons. இப்போ you are sending the summon, after receipt of summon the acknowledgement is not received, it is lost or mislaid, has not been received within 30 days from the service of summons. So, if after service of summon the acknowledgement is not received within 30 days, then the court can take into account as it is deemed to be served. So, acknowledgement is misplaced. If it is properly addressed and acknowledgement is misplaced or lost, it is not reached the court. ஒரு ஒப்புகை அட்டையானது முறையான முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டு அந்த ஒப்புகை அட்டை தபால் துறையினால் திரும்ப நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கப்படவில்லை அல்லது காணாமல் போய்விட்டது என்று சொன்னால், அதை அந்த 30 நாட்களுக்கு அந்த ஒப்புகை அட்டையை பெறவில்லை என்றால் அதை சர்வீஸாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. The High Court or District Judge as the case shall prepare a panel of courier for purpose. If at all they want to use courier, the High Court or District Court can decide which courier company can be used to serve the summons. That is the it is to be noted, cursory perusal of order on 5 clearly shows the service through process of court is mandatory. So you can send by both registered post, and service of summon by through court is also mandatory. Urban Edge Hotels Private Limited versus Siraj and Renu 2014 3 Madras Weekly Notes Civil 599. So in that ruling they held that both service should be sent through court and post, both should be ordered. The service of summon by court should also mandatory. A summon given to the plaintiff for service. The court, in addition to service of summon under Order 9, so this is the துணை விதி 9A, அதில் அந்த அடைப்பானை வாதி அனுப்ப சொல்லி உத்தரவிடுது. Court may, in addition to service under Rule 9, விதி 9இல் கூறியுள்ளபடி உத்தரவிட்டும் அதற்கு கூடுதலாக an application for issue of summons to appear by, so personal notice may be ordered. That is the court can direct the defendant to send summon and produce the acknowledgement after service of the notice. So அந்த மாதிரி that is the
personal service. Court can order along with the court and court post, and also order to serve the notice by the counsel or client directly to the party, which should consist of the above said rules of summon. So deliver the summon to the first service. The service of summon effected on behalf of the plaintiff, delivering, tendering the personally, copy thereof, signed by judge or officer as appointment seal and mode of service and rule 3. The service of summon is effected by plaintiff. அவ்வாறு வாதியானவர் அதை அவரே அனுப்பி கொண்டு வந்து சர்வீஸ் செய்த ஆஜர்படுத்தினால் அது நீதிமன்றத்தில் எவ்வாறு சர்வ் செய்யப்பட்டதோ அதற்கு அவ்வாறு சர்வ் செய்யப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறப்படுகிறது. The provisions Rule 16 to 18 shall apply to personal service under this rule as a person effecting service were a serving officer. So we will see it later. If someone tendered or refused, if the person refused to sign the acknowledgement and service of any reason cannot be served personally, the court on application party to reissue summon. If a person refused to receive the summon, then court may again direct, you can send a summon, reissue the summon at another time in the same manner. ஸோ ஒரு பிரதிவாதி வாங்க மறுக்கிறார் என்று அந்த மேற்குறிப்பு இருக்குமானால் மீண்டும் ஒரு முறை சம்மன் கூட அழைப்பாணை அனுப்ப உத்தரவிடலாம். ஸோ கோர்ட் கேன் டைரக்ட் when the defendant refused to get the summon, then court can again order to send summon once again to the defendant. That is the discretion given to the court. So mode of service, service of summons shall be made delivering and tendering copy there signed by judge or officer at a sealed with the court. So service of summon, the mode of service, எவ்வாறு அழைப்பாணையை சார்பு செய்வது. Service of summons shall be made by delivering. So it should be delivered or tendered. வாங்கிக்கிறீங்களா? Copy of summon signed by judge, நீதிமன்ற நாசரோ அல்லது நீதிபதியோ, the summon is properly signed and it should be delivered to him, or ask him to whether you are ready to receive. These things should be, if he refuses, he can tender. A court has sent a summon and whether you are going to receive or not, that is the tender, making a request to receive the summon. This is the mode of service. இந்த வகையில் அவருக்கு நேரடியாக அந்த சம்மனின் நகலை கொடுத்து அதை சார்வும் செய்யலாம், அல்லது வாங்கிக் கொள்கிறீர்களா என்று கேட்கலாம், டெண்டர் பண்ணலாம். That is the then service on several defendants. That is the sub rule 11. If there are more number of one defendants, more than one defendants, இப்பொழுது பிரதிவாதிகள் நிறையாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அதை எவ்வாறு சார்வது? Where there are more of defendants, then one service of summons will be each defendant. So as per the service of summon to the defendant, the same is applicable to each and every defendant. பல பிரதிவாதிகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ஒரு பிரதிவாதிக்கு என்ன விதிமுறையில் சார்பு செய்ய வேண்டும் என்ற விதியோ அதே விதிமுறை அனைத்து பிரதிவாதிகளுக்கும் முறையில் செய்ய வேண்டும், ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். The procedure laid down for single defendant is to be followed for
if there are more number of one defendants. ஸோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரதிவாதிகள் இருக்குமானால் ஒரு பிரதிவாதிக்கு எவ்வாறு அழைப்பானை சார்பு செய்ய வேண்டும் என்று முறை கூறப்பட்டுள்ளது, அதன் அடிப்படையில் அனைத்து பிரதிவாதிக்கும் சார்பு செய்ய வேண்டும். ஸோ சர்வீஸ் டு த டிஃபெண்டன்ட் பர்சன் வென் ப்ராக்டிகபிள் ஆர் இஸ் ஏஜென்ட். ஸோ in case a suit is filed against a party or is recognized agent, then wherever service may be made on the dependent person, so he should be served in person unless an agent is empowered to accept the service shall be sufficient. If that person defendant is the case is filed through the power agent of the defendant, the court can order to serve the summon to the defendant directly. Further, if that person authorized the recognized agent to receive summons on behalf of him, then it can be served on the recognized agent. ஒரு வழக்கில் பிரதிநிதித்துவம் ஒரு பிரதிவாதியை அவருடைய முகவர் தரப்பினராக சேர்த்து வழக்கு தாக்கல் செய்யும் பொழுது அந்த முதல்வர் முகவருக்கு நேரடியாக அழைப்பானை சார்பு செய்ய வேண்டும். அந்த முதல்வர் அந்த முகவருக்கு அதிகாரம் அவர் சார்பாக அழைப்பானை பெறலாம் என்று இருக்குமானால் அந்த முகவருக்கு அனுப்புவதே போதுமானது என்பதுதான் சட்டம். shall be sufficient. The service to the agent is service to the principal. That is if it is power is given to receive summon by the agent by the principal, then the service to the agent is sufficient to service of summon to the principal. ஆகவே ஒரு முகவர் அவருக்கு முதல்வரானவர், அவருக்கு பொது அதிகாரம் வழங்கியவர், அவர் சார்பாக வழங்கும் அனைத்துகளையும் அவரே வாங்கி கொள்ளலாம் என்று அதிகாரம் கொடுத்திருப்பார். ஆனால் அவருக்கு அழைப்பானை அந்த முகவருக்கு செய்தாலே அந்த முதல்வருக்கும் செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். சர்வீஸ் அண்ட் ஏஜென்ட் பை whom defendant carries on business. Suppose branches are there, so many branches are there. So one is at main office at Madras, Delhi, and branch office at the insurance company, main office at development office at Madras, and branch office at various places. So the branch service of summon to the branch business is enough. So does not reside within local limits, and the court may summon the manager of the branch. So if any branch office is within the local limits of a court, the manager who is conducting the business on behalf of the main company, the summon may be sent. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருவர் கிளைகள் பல்வேறு இடங்களில் கிளைகள் அமைத்து அவர் வியாபாரம் செய்கிறார், அந்த கிளையின் மேலாளருக்கு அனுப்பினாலே போதுமானது என்று deemed to good service. So a rulership shall be deemed to be agent of owner of the character. So with this I want to close my clause. My lecture is over. Then in continuation there are rules for, now I have completed to 13 rules. So it consisting of 30 rules. Now I have completed 13 rules. So the remaining 16 rules are there. We will see in the later. So service of summons.